Expérience à connaissance ou avocats qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux qu'il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais les connus, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 71 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocats qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux qu'il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais les connus, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 71 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every week from the law offices of Kane and Vital, and we are proud to always offer a free consultation. And I remind you always in the beginning, because I think it's important to know that if you have a legal question or if you or a loved one gets involved in an accident or has a work accident or somebody is injured and you think somebody else might be responsible, we're here for you, and you can reach us anytime at 954-523-5123 or 305-545-5123. Tout matin, bonjour. Avocat Jonathan Kane, en direct de cabinet Kane Vital, qui vient parler avec vous chaque samedi matin dans même le sayo pour expliquer tout ce que vous connaissez sur affaires la loi. Et il voulait rappeler nous toute consultation toujours été gratuite dans Bivoli. Ça veut dire que nous sommes capables de parler avec les gens qui ne pas coûter le 5 comme n'importe problème légal que nous avons gagné, si nous avons fait n'importe quel accident, ou nous avons gagné n'importe quel problème, c'est ta faute et négligence sur l'autre monde. Cabinet Kenen Vital, est là pour recevoir nous, pour aider nous avec tout ça. Numéro de téléphone, c'est 954 523 51 23. On a 305 545 51 23. And of course, I want to remind you that if we're not available, I just got a few calls as we're on the show. Please, we have voicemail. Leave your name and your telephone number, and I will call you back as soon as I'm available. Le cas que l'avocat pas disponible, nous relais, il gagne un répondeur, nous capable quitter nos numéros de téléphone avec un message et puis la prêter nous aussitôt que possible. Today, I wanted to talk to you. We've been always try to bring up topics that I think are relevant and are available for you. And one of the things that is new right now is they just changed effective on July 2024, changes in the way real estate commissions are dealt with. Alors, nous voulons parler avec vous concernant nouvelle qui est bon pour nous dans la communauté. À partir du 24 juillet, là, il faut changer le règlement sur l'affaire moun k'ap vendre kayo qui sont capables de faire commission. And this is coming as a result
as of a settlement that just happened between a class action, which is a group of plaintiffs, a lawsuit brought on against all of the realtors, the NRA, the National Association of Realtors, for real estate brokerage firms. Alors, changement ça est revenu à la suite de une lawsuit qui était faite par un groupe monde contre l'association de real estate agents. And it really is going to shake up the real estate market, and it really has so far, because basically the sellers and buyers of home have always paid a commission a certain way, and this has just changed. Alors, Jean, que ça va changer les choses, c'est que moun kap vendre, moun kap acheter, bon méthode yo te gagné pour yo te payer agent ça. Now, the settlement was happened in Missouri, of all places, but the jury made a $1.8 billion verdict against the association and the brokerage firms, finding that they had colluded to keep commissions high with real estate. Alors, bien que lorsque ça a arrivé dans Missouri, mais montant que yo chargé, c'est presque 1 billion et quelques. Alors, c'est parce que agent yo te fait dans confio ensemble pour te faire que ni moun kap vendre ni moun kap acheter payer un paquet l'argent comme commission. On top of all of that money, they also had to agree to change the whole industry standards on how commissions are paid and who has to pay them. Alors, en plus de verdict ça a été pris en compte, yo te forcé pour te changer le règlement qui gagne dans l'association ça yo, qui gens pour yo toucher et qui est moun qui est responsable pour payer. Now, to kind of understand what this is all about, you really do have to understand a little bit about real estate commissions and how they've been controlled by this group, NAR, and what we call the MLS, the Multiple Listing Service. Alors, pour capable comprendre changement ça, il faut qu'on comprenne que gens association ça li fonctionner parce que là que vous mettez un cas à la vente, il y a aller dans le système côté qui un paquet côté qui a pour lui. And what this MLS system was, and really before we had all of these sites like Zillow and other sites where you can purchase homes and look at homes, but before when you sold a home, there were regional MLSs, multiple listing services around the country. And if you listed your home with a seller's agent, they would list the property for sale on the MLS directory for all the local area. Alors, dans ce sens, ça a fonctionné. Chaque région a une branche de MLS. Ça. Alors, si vous mettez Kayo à la vente, eh bien, mon zone pour là, vous êtes capable de mettre li dans un dossier, côté tout le monde dans la zone, capable de Kayo ça pour vendre. And what would typically happen, and the standard was that if a seller listed something on the MLS, part of the service agreement was that the seller would put it on the MLS and they would be offering any other real estate agents that might bring a buyer to the property, they would split the commission. And this is how it's always been done, is that the seller would list the property, and if I was a real estate agent or some real estate agent brings a buyer to the seller, then the seller and the buyer's agent would split the commission that was normally due to the seller. Alors, Jean, que vous faites ça, les mettez ça à la vente, vous mettez dans le directory ça, n'importe qui l'autre agent capable de mener un monde pour acheter lui. Alors, si son l'autre agent autre que monde qui enregistré là, eh bien, l'elle vanille pour séparer l'agent ça avec agent ça qui mène le monde. And why is this going to have a real impact on real estate transactions, really for what you pay for your real estate commissions? Because in the past, typically the agreement that a seller would sign would be for 6% of the home sale. Sometimes it could be negotiated to 5%, but let's just leave 5 or 6% of the home sale would be what the seller would pay to sell the house. Alors, les gens qui ont fait ça, mon cap vendre, les responsables des fois pour payer 6%, or ils ont négocié pour réduire la 5% du prix de votre caille là. And as part of that commission, it would tell you that your
commission agreement would disclose that the home's going to be listed on this MLS and that the MLS would help negotiate the sale for you. Alors, dans ce sens, compagnie ça yo a aidé au faire négociation yo. And really what this lawsuit was about was that saying that this MLS system where it locked you into this 5 or 6% really became something that kept commissions very high because buyers had no power to negotiate their cost of commission, and that contributed to the higher price in general, again, usually around 5 or 6%. Alors, ça vient de retirer et capacité de mon cap vendre pour les négocier, pour réduire prix moun qui a aidé joindre moun pour acheter caille là. It gets a little confusing about what the real change is, but under the new rules beginning right now, sellers agents can no longer use this MLS system to offer buyers agents a split of the commission on the sale of the home. Alors, Jean, ça vient fait connaître là, à partir de 24 juillet, moun qui, agent qui enregistre caille là, qui a venu, si on l'autre agent mené au monde, il n'est pas obligé de séparer, commissionner avec l'autre agent ça qui joue maintenant. And also now buyers, if they choose to hire an agent, must either enter into a written agreement with the agent to pay a commission or restructure the system. The two agents on their own, after the sale starts, the process starts, they can enter into their own agreements, but this basically gets rid of the automatic split and the typical 5 or 6% commission because now both sides, the buyers and sellers, have much more power to negotiate their real estate commissions. Donc, si que agent ça qu'on employé pour vendre là pour avoir aussi un contrat avec lui, eh bien, dépendant de négociations qu'on fait avec lui pour pourcentage que la gagne, ça arrête là sous bon pas. Lui-même, le finit avec vous. Si on l'autre agent vend joindre au monde pour acheter là, lui-même, il peut rentrer dans entente avec agent ça pour compte lui, sans qu'il n'y ait pas une obligation sous bon pas. One of the big issues that people are concerned about, or one of the consequences, is that the new rules, if they're followed, buyers are now going to have to pay their agents a commission out of their own pocket. And it's really hard to predict how that's going to shake up the market going forward. But one possibility is that sellers will be unwilling to pay 6% for the sale of their home. Since the commission is only used to be split, I think a lot of sellers are going to want to sell their home for 3%, which will kind of knock the buyer's agent out of the process unless you, the buyer, are willing to pay something towards your own agent. Alors, nous pensons que gens sont capables de pas quelques problèmes, mais changer gens ça qu'on fait. Si vous même vous pensez qu'on a un pourcentage qui plus bas pour contrôler pour vendre là, vous capable de payer 6% ou 5% que assurance exemple là voulait charger. What you'll see is a lot more negotiation because if a seller's agent agrees to work with a buyer's agent and give some of the commission, at this point, like I said, probably the commissions are going to be dropping from that 5%. I would imagine closer to 3 or 4. So both parties are going to have but when I say parties, I'm talking about the actual agents, but both agents are going to have to split a much smaller commission. One other thing that might happen is I think people are going to start stop hiring agents as a buyer's agent, instead buy these homes on their own. I think that may end up being a consequence that people are going to regret because I do think agents are helpful, but we'll see. Là, nous pensons que à la longue, c'est capable de arriver. Monde capable de décider pour pas employer un agent pour aider au vendre caillou. Yo ka mettre à la vente pour compte et négocier pour compte avec un monde qui a bien acheté. Nous pensons que il y a un pile bienfait qui gagne logon agent, un pile de travail fait pour aider dans ça. By the way, this is starting on August 17th. So we're
right in the beginning of it. So if you have something before, I had said July, but it is actually starting August 17th. Agents no longer will be allowed to advertise commissions that they're going to split. So if you're signing a new contract or buying a house today or selling a house, this will now apply to you. And I do think you're going to have to be a little more knowledgeable right now than you were. So if you are in that process, and we'll go over that in a little bit, some of the things you need to know, but this change is pretty big. Alors, nous disons ça, la présenté en effet à partir de 17 août au lieu de l'autre date là. Donc, nous pensons qu'il y a un peu de changement que nous pourrons qui fait et nous pourrons demander pour nous-mêmes qui a pas acheté ou qui pourront le vendre. Nous connaissons plus concernant le règlement bagage ça. I think the biggest issue is going to be consistency, because you're going to be dealing with someone's individual preference. Some people are going to still pay their seller's agent. And remember, by offering to cover full commissions, you might get the home sold faster. You still have a right to do that. It's just now you're not locked in and they cannot lock you in. So I do think there's going to be some changes, but I also think buyers may be burdened with new expenses by having to take on their own agents or have to shop around on their own. Alors, nous pensons que ça est capable de mettre plus de travail dans les gens qui veulent acheter pour lui prendre plus de temps pour chercher qui à la vente, à opposition que ça agent capable de générer pour lui-même. I will tell you, like I always tell you, I think things are going. It just started, so I'm not sure how it's going to change the industry. I do think that we have always paid some of the highest real estate commissions in the world. So these rules are going to bring us closer in line with other countries, down from what's been traditionally 6%. Where that's going to go, I'm not sure. I will tell you though, if you are selling your home, or more importantly, if you're hiring a buyer's agent, these contracts are going to be different now. So make sure you read the contract and understand the contract either way, so you know what it will be costing you for their help. Alors, nous comprenons que là, si nous pas acheter un cas, nous avons un agent qui représente nous comme monde qui pas acheter. Fait certain que nous lis contrat ça que yo gagné avec nous, et comprendre bien et poser questions si il y a des choses que nous pas comprendre. And I am not telling you, if you're buying a house, not to get a buyer's agent, because if you don't have an agent, you better have knowledge of the real estate transaction world in order to negotiate the contract for purchase and also do all the necessary steps to close on that home. It is not something you just wake up tomorrow and do. So I really do think agents are helpful. They're knowledgeable, good agents. Of course, there's always good of everything and bad of everything. But I'm not telling you to forego getting a buyer's agent, because I think they can be helpful. Just understand that the commission structure, the way they're going to get paid is different. So what they ask of you now is going to be different as well. Alors, nous pas dire pour pas employer un agent, l'on va pas acheter un caille pour aider ou avec négociation de prix, pour aider ou avec toute l'autre étape que vous devez passer pour capable faire closing sur caille là. Parce que si vous même ou pas gagné assez d'informations pour compter à capacité pour faire, il fait sens pour employer un agent. Mais c'est pour mieux comprendre qui ça a fait pour le contrat qui ça dit. Parce que le mieux pour l'organe au monde qui est avec vous, tant qu'on a tout bagage qui est bon, qui est mauvais, donc acheter un agent qui est bon, et nous-mêmes toujours les contrats que nous gagnons avant que nous courions à le sur eux. I really do think that most buyers are not going to be able to navigate and negotiate effectively throughout the process. So I do think buyer's agents are going to be needed. You can now, I think it's also very important, do never, and we'll talk about this soon, don't sign anything without talking to a real estate attorney to handle the purchase. Once you found your home, once you sign that contract, you're locked into that contract. And if you're going to be doing this without any real estate agent's help, you absolutely should not sign any documents, anything, or give any money without having it looked over by a real estate attorney. C'est très important si nous-mêmes nous avons on a pas acheté pour nous pas jamais signer aucun contrat, aucun ajustement de contrat sans que nous pas chercher un avocat qui règle affaires immobilières
et pour avocat ça réviser contrat avec nous avant nous signer. C'est pas là nous signer pour nous porter le avocat avant nous signer. I would also say that obviously the impact on the real estate business is going to be, going to be tough because there's going to be less commission money to split. Probably is going to result in some real estate agents. I would say the ones that came in after COVID that really weren't full-time real estate agents. I think if you're someone that's a professional and you're a good professional, you'll always be able to weather the storm, as they say. But yes, this is going to have a big deal for the industry, but also a big impact on you, the home seller, and you, the home buyer. Alors, nous comprenons que si vous-même c'est un bon agent qui est consciencieux, qui fait travail ou bien, même les grosses réductions dans le montant qu'on est capable de faire, vous êtes toujours capable de jouer un client pour aider yo, et ou même client ça qui a embauché agent ça yo, vous êtes toujours sentir capable à l'aise avant qu'on signe un papier pour comprendre la transaction qui va le faire là, toute étape qui gagne pour passer, et toujours prendre un avocat pour checker papier yo avant que ou même le signe là-dedans. Sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il est obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. We're talking about the changes in the real estate world, the changes in the commission set up here in Florida, but here, not only Florida, this is the whole United States. This is a settlement that I said cost lots of money for the industry, but now we'll change the commission structure going forward. I bring it up important if you're a realtor, you know about this already, and you've been preparing for this with your brokers, what have you. But if you're a seller or a buyer, it's important to know how this is going to affect your ability or what you're going to need to do when you're buying a house. Il est important pour nous comprendre que l'information ça que M. Jonathan Kane peut pour nous matin. Real agent, real estate, yo connaît. Mais nous-mêmes qui pourrons employer différents agents, soit les n'a pas acheté ou soit les nous à vendre. C'est bon pour nous comprendre ça règlement ça changement et qui ça devrait passer dans un contrat de manière que pour nous-mêmes ne pas prendre l'imprévu et pour bagarre passer ne pas comprendre ça I always want to remind you that we do give a free consultation here at Kane and Vital. And if you're involved in an accident, you're involved in a work accident, you just need help with the law, you can give us a call, 954-523-5123 or 305-545-5123. I remind you, if we're not available, please leave your name and your telephone number, and we'll certainly call you back. Vous avez écouté avocat Jonathan Kane en direct du cabinet li dans Sunrise. Nous-mêmes qui besoin de service li, toujours changer que consultation avec lui toujours été gratuite. Li là disponible pour nous 24/24. Et numéro de téléphone yo, c'est 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Believe me, I know that the thought of buying a new home or apartment here in Florida these days is a lot more difficult than it used to be, but it looks like mortgage rates will be falling in the future, hopefully. So there are some of you that, of course, still want to dream of moving into a new home. So I think it's important to always go over the steps for buying a home. We do it every once in a while because I think it's important, number one, to remember that like anything else, if you're educated, you're going to make smart decisions. You're going to make good choices. And it's important to be educated on how to buy a house.
Nous comprenons que c'est difficile à en pile bagaille, mais information ça que M. Jonathan Ken pote pour matin là et tout l'autre matin, c'est pour aider ou même qu'à côté audience là, pour capable comprendre qui genre transaction leur passé avant qu'à fait, de manière que pour même toute question yo capable de une réponse à eux même, que pour pas entrer dans aucune transaction qu'on pas connaître qui ça cap passer ou pas comprendre qui ça cap passer et puis pour arriver dans un point côté que ou pas capable de faire conclusion à achat ça qu'on t'a fait. This is going to sound obvious, but first you have to decide what you want to buy as a homeowner. This is the biggest purchase you're going to probably ever make. It's a very financially long-term commitment. So you're looking for what's best for you. What kind of location for you? You're near your job. What's good for your family? What kind of space do you need? All of those things are important before you even take your first step. Il est important de nous acheter un caille pour nous connaître qui ça nous veut. Parce que ça, c'est le plus gros achat que nous sommes capables de faire, que nous allons prendre plus longtemps pour nous gagner dette ça pour nous payer. Donc, il faut nous chercher un caille que nous voulons, qui est bon pour nous, qui est bon pour famille nous, qui soit après l'école petite nous, qui est bon l'école, ou qui bon, qui parle loin travail nous, qui est capable de résoudre ou combler tout besoin que nous gagnons. Ça, c'est avant même que nous ayons nos agents pour aller montrer nos différents cas. Il faut que nous connaissions ça non plus. What's the first step before you even step out the door to look if you can buy a home? You have to first decide or determine if you are financially ready to buy a home. Can you afford to buy a home? And the first step to do is check your credit score. It's one of the biggest factors that determines your home loan's interest rate. And whether or not a bank is going to give you a loan. There's no set number. There's some minimums, but it varies from loan type. But your credit score, your credit report is very important in determining, number one, how easy it's going to be to get a loan and what kind of rate you're going to get on your loan. Premier bagage que vous nous faites comme considération, c'est pour nous chercher connaître est-ce que nous pouvons acheter un caille. Nous devons acheter, mais est-ce que financièrement nous sommes capables d'acheter? Eh bien, pour nous connaître ça, premier bagage, c'est pour nous chercher une copie de rapport crédit, nous, pour nous voir qui ça là-dedans, avec crédit, à qui taux que nous gagnons là-dedans, pour nous capables de comprendre est-ce que nous avons besoin de prêt dans une banque pour acheter là, combien de cob que nous gagnons pour nous mettre comme dépôt tout l'argent par nous, pour compléter sa banque là à prêter nous. Faut que nous connaissions bagay ça yo. So they're going to look at your credit score and they're going to look at your what we call debt to income ratio. How much do you owe other people if you owe a lot of credit card debt and other car debt and what have you? And how much do you bring in? So they're going to look for your pay stubs and your W-2s and your tax returns to see if your income is stable and basically see how much you owe and how much you bring in. Alors, compagnie ça yo, banque ça yo qui peut prêter nous comme ça, yo peut le regarder pour voir combien de dettes que nous gagnons, combien de cob que nous doués, combien de cob que nous fait dans travail nous, parce que si nous gagnons un paquet crédit, un paquet de bagages que nous doués et l'argent que nous fait pas couvrir ça yo, là difficile pour nous joindre yo ba nous prêt pour acheter un caille. And then you're going to want to figure out how much you can afford. How much can you afford monthly? What in your budget? And the typical real estate number that people look at is 30% of your gross income, or should go to your rent or monthly mortgage. And that can include, determining how much down payment. Obviously, the more you put down, the less your monthly payment's going to be. And there are some really good tools online to be able to determine what your monthly payments are going to be. You put in the amount that you're going to borrow. They're called mortgage calculators, and they're really easy to use. You put the amount you're going to borrow, the interest rate you're probably going to get, and then it'll calculate your monthly mortgage payment. And again, you should keep it around 30% of your gross income is what you'd qualify for. Alors, il faut que nous gardions pour nous combien de cob par mois que nous sommes capables de payer pour mortgage ça. Eh bien, d'ordinaire, nous considérons 30% de cob que nous faisons le mois, eh bien, 30% supposé assez
pour nous couvrir sa mortgage nous intérêt avec l'autre bagage assurance qui sous lui. Alors, si comme nous fait, il prend plus que 30% pour nous acheter un caille, nous va pas jouer nous prêts pour ben nous, si que nous-mêmes nous n'avons pas l'argent pour nous mettre comme dépôt sur caille. I know this seems like a lot of work to do before you even begin to go look for a home, but I can tell you there's no sense in looking for a home that you can't afford or looking for a place that you won't qualify for a mortgage. And also remember, you're going to need to save up for your down payment. Typically, it's a good idea to try to put at least 20% down payment on the mortgage. That way you avoid separate what we call PMI insurance, or you avoid going to off-market companies that are going to charge you a lot more money in interest. But you need about 20% of the value of the home to put down, and your closing costs are going to be typically about 2 to 3% of the purchase price here in Florida. That's including all the taxes and other related stuff you're going to have to pay for. L'important tout pour nous prêter attention à déposit que nous prenons bail sous caille là. Pour nous chercher, pour nous voir si nous sommes capables de gagner au moins 20% de prix d'achat caille là, le prix qu'il y a vendu. Et si nous pas gagner 20% ça, nous sommes capables de comprendre côté que une série de l'autre compagnie qui est capable de nous un prêt, mais nous prenons un gros intérêt. Et nous allons obliger de gagner une assurance pour nous mettre sous lui parce que nous pas gagné assez de cob pour nous mettre. Et en plus de ça, il faut nous considérer prix pour nous faire et closing sont là 2 ou 3% de cob que ça a coûté. Donc nous avons besoin d'un bon petit argent pour nous capables d'acheter un cas. Il faut que nous fassions considération ça avant que nous allions chercher. Okay, now we've taken the time to figure out how much we can afford monthly. We've saved up our money. Now we want to explore what kind of financing options there are. And this is important too, because especially with high interest rates, there's different types of mortgages, and it's important to understand the different types. If you're going to stay in your home for a long time is different than if you're going to stay for a short time. But the main type of loan that we all hear about and talk about is a conventional fixed loan, and that is going to require at least, in most cases, 5% or more down payment to get the loan. Alors, l'important qu'on y a là, nous fin connaître premier bail ça yo. Qu'on y a nous besoin connaître qui type de prêt que nous pral gagner. Parce que il y a différents types de prêts, il y a différents types de bagailles qui sont attachés à nous-mêmes. Il y en a que nous sommes capables de gagner, c'est un prêt conventionnel fixe, ça veut dire qu'on a un temps d'intérêt fixe qu'on va payer. Sous lui-même, ça peut demander que nous avons peut-être 5% en plus de ça que nous pensé que nous allons mettre sous caille ça. One other thing really important when you're doing your calculations, you're not only going to be paying the mortgage back, but remember, it is also going to include your real estate taxes and homeowners insurance. Most banks will require you to escrow it monthly, so the payment is going to be your mortgage, your principal and interest mortgage, and your escrows, they call it. And of course, that's your insurance and your taxes. The bank wants those paid because it's their house too. So they're going to make you pay it monthly, and they'll actually pay both of those bills to make sure they're paid. Alors, dans contrat ça que nous pas gagner soit avec banque cap faire nous prêt. Yo pas insister non seulement pour nous gagner cob chaque mois pour nous payer pour caille là, mais yo pral prendre cob pour yo mettre de côté pour payer intérêt sous prêt, pour payer taxes sous caille là et pour payer assurance. Parce que vous pouvez que bagage ça collecter montant ça chaque mois de manière pour les arriver date pour payer pour gagner assez de cob pour payer. I don't want to get too complicated this morning, and I don't want to give any advice on types of mortgages, but one type of mortgage that is popular now because interest rates are so high is something called adjustable rate mortgages that start lower than a fixed rate. And sometimes they have 3, 5, or 7 year programs where they start lower for the first 3, 5, 7, or 10 years, and then they balloon to a different number depending on what type of variable mortgage. Usually they go to whatever the prevailing rate is at the time. They are much riskier because we don't know what the rates will be in the future, but they are an option.
And with higher rates now, it's something to at least sit down and talk to your bank about or your mortgage broker when you're getting this process done. L'autre type de mortgage, c'est un mortgage qui est ajustable, en ce sens que vous commencez avec un taux d'intérêt qui est très bas et vous augmentez peut-être chaque 5, 7 ou 10 ans et à un certain moment, nous ne pouvons pas connaître qui ça taux d'intérêt après aller comme les ajustables, les variables. Bien, nous sommes capables de parler avec mortgage compagnie ou mortgage banque là ou mortgage broker pour nous capables de garder toute qualité type de prêt pour qui gagne pour qui est-ce qui est bon pour nous là-dedans. This next step I really recommend because it'll really help you both understand what you can buy and also will help you in the process. And that's getting a pre-approval letter from your bank or your mortgage broker. You should be doing all this work before you look for the house again, because you don't want to look for a house and sign an agreement and go through all of the work that it takes to get a loan to find out that you don't qualify and you can't get the loan, which would mean you can't get the house or apartment, be a waste of your time. So you can get a pre-approval letter from the bank or mortgage company that shows the sellers and real estate agents that you're serious about buying a house. And it also gives you an idea of what price range you can afford. Alors, il y a un bagage que nous sommes capables de faire avant même que nous allons garder caille, que nous allons signer un contrat. C'est chita avec banque ou un mortgage broker pour nous voir pour combien de copes que nous sommes capables de qualifier et qui dépenses au préallier. Et puis faire nous une lettre qui pré-approuve nous de manière que les agents agent immobilier là pour que nous sérieux dans ça que nous fait et que nous-mêmes qui prix que nous capables payer que nous qualifier pour lui. Donc il va pas chercher dans le monde que nous pas que nous pas besoin qualifier pour eux et que nous pas besoin gagner assez de copes pour nous acheter. Let me point out that these pre-approval letters are free. There's no obligation. Just getting a letter saying what you can afford and what the bank is willing to give you is not going to cost you anything, and it is not going to obligate you to anything. But I can tell you it will certainly give you a better chance to get a house or apartment that you're bidding on. So, for example, if someone is selling a property and one person has a pre-approval letter, a pre-qualification letter from the bank saying they can afford that house and that the bank's willing to give them a check for that house, as opposed to the other buyer that doesn't have that, well, the seller is going to choose the one with the pre-qualification because there's a better chance that the application isn't going to be, the financing is going to go through and they're going to get the deal closed. Alors, faut que nous comprenions que les pré-approval ça, yo gratuit. Il va coûter nous 5 copes pour nous parler avec banque là ou mortgage et compagnie. Pour nous lettre pareil parce que si c'est ou même cap vendre un caille, il y a deux monde qui viennent garder lui, une vient avec une lettre côté déjà pré-approuvé par une banque ou une mortgage compagnie qui prêt à ballon chèque pour acheter caille là. Nous pensons que le prend plus chance avec vous que un monde qui pas venir avec rien du tout. And to get one of these pre-approval letters, you can either do it. I'm not recommending whether you go to a bank or a mortgage broker. You need to shop around and do what's best for you. But to get the pre-approval, you'll submit a mortgage application. The loan officer is going to look at your credit history, your income, your assets, etc., and they run a credit check and verify everything. And you can definitely shop around to some lenders to see who's willing to give you the best deal. Alors, pour nous joindre lettre ça, nous sommes capables de faire une application pour un mortgage, soit avec une banque ou un mortgage compagnie. Et nous avons l'attitude pour nous choisir parce qu'il y a plusieurs entités qui ont fait prêt ça pour nous voir qui est-ce qui va nous plus bon et contrat qui va nous plus bon et taux d'intérêt. Et yo même yo a prévisé l'application ça, yo a regardé crédit nous et puis il a regardé taxes nous. Pour voir que est-ce que nous sommes capables de payer et vraiment. Donc, comme ça, nous sommes capables d'aller préparer, là, nous pouvons regarder, on nous déjà connaît pour combien de copes que nous sommes capables de qualifier, combien de copes que nous gagnons. Donc, nous allons faire un paquet de visites pour gagner ici d'un côté que nous ne pouvons pas acheter. I do remind you also, these pre-qualification letters, they usually last about 60 or 90 days. And also, they are not a final loan decision. Once you found the property, you're still going to have
to have the lender get it appraised and ensure that the property value is in line with the loan amount. They have some other checks and balances. It's not a guarantee, but it is a pretty solid idea of what's going to happen with your loan. Avec lettre pré-approval, ça, c'est pas lui qui papier final comme prêt, mais c'est un papier qui bat ou même au monde qu'on va chercher acheter maintenant, une idée de qualification. Une fois qu'on finit joindre propriété, là, ça, il va réellement faire une validation pour valeur là, etc. Et puis, il va bah ou papier nécessaire qui peut signer de manière que pour capable faire achat et prendre prêt à la main. Sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Et pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux qu'il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour, il même tout, il va pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law. We're talking about the steps to buying your house, usually a first-time homeowner. And I talked about getting a pre-qualification letter. Now we got it. We know how much we can afford. And I did bring up today the changes as of today or tomorrow with regards to real estate commissions. But I really do think having a experienced real estate agent can help you navigate some things that you may not be able to do. First of all, they're going to really be able to find homes in your price range. You can let them help you with the wants and needs, and most importantly, negotiate the contract for you with the sellers on your behalf. Nous tournons encore avec tout ça, supposé connaître, sous affaire la loi, sous affaire acheter caille, que nous va parler là, un règlement qui gagne, sous commission, que agent est capable de gagner. Mais nous capables de dire très important pour comprendre que gagner un bon raison que ou besoin d'un agent qui est capable d'aider ou négocier prix pour acheter la négocier contrat et un pilote bagarre encore qui entre en ligne de compte les n'a pas acheté ou vendre cas. And now it's time to go find that house, which is the fun part, of course. That's when you get to go to open houses and you can check online to see houses. I do think if you're about to buy a house, before you plop down your money, you should definitely take a look at the house in person. Sometimes these professional pictures really capture a home in its best light, but they don't always give you the amount of the feeling of the space, or if it has any smells or things that are unappealing. You want to know that in person. And if you're going to buy something and it's the biggest purchase of your life, I think it's important to walk through there first just to make sure it's what you want. L'important, nous capables de faire un pile recherche online, nous ouais photo caille, etc. Mais un pile fois, photo que nous ouais online, dans la réalité, les n'a regardé côté avec G pas nous, ne connaît pas exactement même bagaille. Donc, c'est bon pour nous toujours à regarder en personne, de un open house, à regarder différents côtés. Pour nous, ouais, les nous arriver dans Kaisa, est-ce que son côté que nous t'avons aimé, rester là-dedans ou non? Si nous pas aimé, ni pas acheter. Now is the important part, and is to make the offer. You found the house you like, and you want to offer the seller a certain dollar amount for the house. Your real estate agent, and I do think at this point, if you're serious, it's important to have your real estate agent or get in touch with a real estate attorney, because they're going to prepare a package and a contract to make an offer. Kounya la, nous fin fait tout bagay sa yo non do la, nous prêt kounya pour nous regarder kay. C'est dans ce sens ça, realteur à lui-même, il va aligner un paquet de kay qui allait selon critères ça nous voulons et ça que nous capable acheter. Et puis nous allons commencer à regarder.
if you're going to remember three things this morning about real estate contracts, they are all different. That's why you have to read them before you sign them. But make sure that they include some relative contingencies for the purchase. Contingencies mean if something doesn't happen, you can get out of the contract. And it's important to have these three. One, you need to have the house appraised for the value. The bank's going to require it, but if you're buying a house on your own cash, you need to get it appraised to see if you're paying too much for the home. And in your contract, you're going to want to have an appraisal contingency that says that if the house doesn't appraise for enough, you can get out of the contract. Bien, il y a trois bagages dans tout ça, nous disons la matin, si vous capable de songer, si vous acheter un caille. Premièrement, au besoin contrat ça, gagner information au langage là-dedans, si caille a pour valeur que vous dit caille a livre, les offert après là pas monter pour l'argent ça, que vous capable abandonner contrat ça, sortir là-dedans sans que vous même ou pas perdre l'argent continuité sous l'IA. Also, the other contingency, very important, is the home inspection contingency. That means that you have a right to get the home inspected by whomever you choose. It can be 10 people, one person, but you're going to have a small window to get the home inspected. And if it does not go well, or you find problems like the roof or plumbing, something major that you couldn't see when you walked around the house, you have that contingency to leave the contract if there's things that the inspection doesn't go well. Deuxième bagage, doit pour nous faire inspection et nous choisir mon nouveau compagnie que nous voulons pour venir faire inspection. Et si vous venez faire inspection, vous découvrez bagage que nous pas capable de agir, nous les nous venir garder, que nous gagnons option pour nous quitter contrat ça pour nous sortir là-dedans sans nous pas perdre rien. And then the last contingency is the finance contingency. And that is a section that says if your loan is not officially approved for the property by the bank. Remember, the pre-approval is not a guarantee. So let's say the bank, for some reason, doesn't want to give you financing. You want a finance contingency that says if you are not officially approved for that property by a bank or a mortgage lender, that you can get out of the contract and get your money back. And troisième, non? C'est côté qui gagne finance là. Nous disons que vous êtes capable de une banque, une mortgage compagnie, capable de prix approuvable, mais tout autant que vous n'avez pas officiellement un prêt, eh bien, si pour une raison l'autre renégué, vous n'avez pas eh bien, ou même pour permettre qu'on sorte dans le contrat sans qu'on pas perdre l'argent côté déposé. When you give them the contract, you're typically going to have to give them earnest money. That's usually about 1% of the purchase price to show you're committed to the process. And that's going to go in escrow with the agent or with your attorney, and that sits there. Once your loan is approved, then you have to put down your final deposit. And that deposit is just in case you decide to change your mind and not buy the house for a reason not listed in the contingencies we just talked about. Well, then the seller gets to keep your deposit and sell it to somebody else. Alors, d'ordinaire, les contrats signés, on mettait 1% avec lui pour montrer intérêt au là-dedans. Et là que yo fini faire inspection, yo approuvé lui, ou capable mettre reste déposit là. Et reste déposit là, il était là si que pour raison ou l'autre, ou décider qu'on pas acheter car là encore, mais pas aller dans trois bagages ça que nous disons là. Eh bien, le ça, mon cabana, il gagne le droit pour qu'il y ait l'argent déposite ça, parce que c'est eux-mêmes volontairement qui sortent dans le contrat sans pas aucune raison. Eh bien, le ça, il est capable de mettre le vent dans l'autre monde, mais il y a qu'il y ait l'argent déposite ça, pourtant qu'on fait au petit. I remind you, if you have a question about the law or if you want to call us, we are live and we are here, 954-523-5123 or 305-545-5123. We'd love to hear from you live while we're on the radio. And we'd love to hear from you anytime if you have a question about the law. Remember, it's a free consultation, free. That means you don't pay anything to get some good, solid legal advice. And I promise you, if I can't help you, I'm going to do my best to put you in the right direction, point you in the right direction, or put you in the right hands to take care of your problem. Vous avez écouté avocat Jonathan Kane de cabinet Kane Vital, dans propre studio Panon, pour nous parler avec vous chaque samedi matin dans même les sailles, ou même qui besoin de service avocat, consultation dans bureau li toujours été gratuite,
nous pas 5 cob pour nous payer, ni pour nous aller dans téléphone, ni pour fixer un rendez-vous, venir parler avec lui. Même là, nous pas gagner un cas spécifique que nous besoin, ouais, mais si nous avons papier, un bagage que nous avons besoin d'avocat à garder pour nous, l'a toujours garder pour nous sans que ça pas coûter nous 5 cob. Nous simplement relais dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. I want to also remind you, and this is something I just said it, but I think it's important to make sure you get the home inspected and make any home inspection. It's going to help you decide if the house is a worthy investment. The inspector's not only going to uncover potential major issues, but even minor issues. And in some cases, if you have some minor problems, you can get the seller to give you some money to fix those problems and reduce the purchase price before you close. Inspection est très important, là, n'a pas acheté un caille. Même les que inspecteur a venu, il pas tant joindre des problèmes graves, mais même les l'État joindre petit problème, petit bagage comme ça, nous capable d'utiliser inspection rapport ça pour nous négocier avec mon cap vendre pour ban nous cob pour nous préparer pour nous réparer bagage ça yo, on réduit prix de vente là de manière pour l'agence ça nous capable d'utiliser pour faire ti réparation ça yo que nous joignons. I can tell you nothing more devastating than to buy a house to find out that there's some major structural problems or the roof needs to be replaced and you didn't get the home inspected and now you are responsible for paying for all these things. That is silly and not something you should ever have to deal with because you can get it inspected. Alors pas gen bagay qui a formal plus que si que ou même ou pas de prendre avantage de option de temps qu'on gagne lorsqu'on signe un contrat ça pour te faire une inspection pour te mener aux compagnies viennent faire inspection générale pour vous et puis c'est lorsqu'on achète après ça ou du bagage OK ou vient voir qu'il y a un problème caille coulé ou il y a un problème dans structure ou un paquet de problèmes. You're also going to have some work to do. Now you're going to have to update your financial statements to the bank, finalize that mortgage. Do it as quickly as you can. It's important not to get delays. You want to get it moving as quickly as possible. You'll already have this stuff ready. You're also going to have to get an appraisal. The bank is going to require, and if you don't have a bank, you're going to want to require an appraisal to ensure the home's value aligns with what you're paying for it. And they can do that by doing comparables. They're experts and they'll tell you if you're paying too much for the house, which is something you want to know because one day you're going to maybe want to sell the house. So going to want to make sure you get it appraised. And finally, you're going to have to get homeowners insurance. Definitely shop around for homeowners insurance, but you're going to need that before you close so that the house is insured and the bank is protected. Alors, très important pour nous connaître que n'a gagné pour nous faire tout et bagage ça pour assurer nous que nous pas acheter un caille nous payer plus cob que caille lavo compagnie a toujours fait appraisal pour capable très certain que caille similaire dans zone là mais combien que offre et faire certain tout que nous même pour nous mettre assurance homeowners insurance sur cas là parce que banque là pas faire closing avec nous sans que nous pas gagner homeowners assurance ça et pour nous chercher compagnie qui ba nous bon prix. And guess what? Now we're at the home stretch. We're at closing on the house and we're getting the keys. What's going to happen next after you've had the appraisal and, of course, the inspection? A few days before the closing, you should receive what we call the closing disclosure. It's going to be a document with the full details and terms of your loan, as well as all the costs associated with closing the loan, and also who's going to pay the different costs, the different taxes, the commissions, and all the things related with the transaction. You're going to have that all sent to you in a closing statement or closing disclosure to review before you go to the closing. Alors, avant d'aller dans le closing, qui c'est la dernière étape là, on va recevoir un document dans la banque là qui baille tous les détails qui gagnent sous dépenses et qui inclut dans la transaction ça, qui est-ce qui va le payer, qui ça, qui portion gain pour payer, taxes, etc. Et taux d'intérêt qui déposite, qui baille. Donc, document ça, on a besoin pour le réviser, pour faire certain que est conforme avec ça que nous gagnons dans le contrat. Now, I'm not too concerned about you having to go over that disclosure or closing statement because I've told you from the beginning, you're going to have your own real estate lawyer. I highly recommend getting a lawyer to help you.
But this is going to give you a chance to review all the terms, the closing costs, and ensure that everything's in order. But most importantly, they do this so you know how much to bring to the closing. You're typically going to have to bring a certified bank check or have wiring instructions to give the money immediately upon closing. So they give you that closing statement so you know exactly what last check to bring. Alors, papier, ça n'a pas tellement concerné de ou même avec lui, parce que nous conseillons, encourageons pour prendre un avocat dans n'importe qui real estate et achat que nous avons fait. Avocat a prévisé papier, ça très certain, mais il y a une raison que fait papier, ça a venu, c'est pour nous capables de connaître. Jour closing, nous avons gagné pour nous porter un cashier check pour que nous payions reste comme qui était, parce que il n'y a aucune façon que nous faire sans que nous pas gagner reste comme ça pour payer, pour conclure la transaction. Ça. And right before you have a closing, usually the day before or right around when it happens, you're going to get a last walkthrough of the house with your agent or yourself. And that's just to make sure that it's met all of that hasn't been wrecked before you left, that they left the refrigerator and all the things they were supposed to leave, and also that the seller fixed any issues that you've agreed upon. Remember, we had an inspection and we might have asked the seller to fix something here or paint something there unless they give you money up front. So you're going to want to do that last walkthrough to make sure everything's left the way it was supposed to, and also that the things were fixed. If everything looks good, then you go to the closing and you get ready to sign the documents. Alors, nous allons gagner un dernier walkthrough que nous allons faire dans le cas là pour nous assurer nous toute bagaille yo correct, Jean yo traité, yo pas enlevé appliance, yo prend bagaille retiré dans le cas là qui était dans le contrat qui pas là encore. Ou si il y a une réparation pour te faite, soit que vous avez gagné pour faire, pour nous assurer que vous faites, ou si après tirer l'argent bas, nous, pour nous le faire nous-mêmes, nous connaissons tout le bagage ça au correct. De manière que pour nous assurer, nous, pas rien qui change et qu'à l'arrêter tel quel, c'est le jour avant et qu'on a fait, et si un dernier papier, on a fait closing. Be prepared to sign a lot of documents. You're going to sign a lot of papers, including the disclosures, the mortgage papers, the loan documents. You'll be there for a while. The last thing that they will also do is a title search, which if you're not getting a loan and you don't have a lawyer, you have to get a title search. A title search, title insurance, that's the last important point, would be to protect you in case someone sold you a house that wasn't theirs or there was a problem with the title in the past. Title insurance makes sure that you're getting the house you deserve. They do a title search to trace the title to make sure from day one of that property's life that it's been transferred legally each time and that the person selling it to you has the legal right to do so. Alors, dernier bagage qui a bien, c'est un title search pour faire certain que depuis qu'elle a été faite, jusqu'au moment que nous-mêmes venons acheter, toute transaction qui fait au changement de maître, yo fait, Jean Routier doit fait, de manière que pour aucun monde pas venir vendre non caille que pas de gain droit vendre caille ça c'est pas pour lui, c'est pour maintenir continuité dans le changement de maître chaque coup ça fait. My name is Jonathan Kane, and we are from the law offices of Kane and Vitale. And it is unbelievable how fast an hour goes when we spend it together and we learn together, but it has come to a close. I want to wish you a wonderful week. I want to wish you God bless, and I want to wish you good fortune. If you need us, we're here. If you or a loved one has a problem, please take the time to take a free consultation, see if we can help. 954-523-5123 or 305-545-5123. One thing I know is after 30 years together, we certainly have a strong bond, and I have earned a good relationship with you, and I hopefully have earned your confidence. So we'll see you soon if you need us. 954-523-5123. God bless and bonne fin de semaine. Alors, nous remercions tous qui t'ont écouté matin, comme ça nous fini. Nous invitons tous continuer pour une consultation gratuite, continuer à contacter l'avocat. Après 30 ans, nous pensons que nous établissons un bon rapport avec nous tous. Et nous demandons pour nous tous capables de gagner satisfaction dans tout ça, nous avons fait une bonne protection de Dieu. Merci et une bonne fin de semaine.
Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Et pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais les connus, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, Lanson Rise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Et pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais les connus, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, Lanson Rise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.